latitude and longitude. The lines drawn on maps and globes are real lines. But since the surface of the earth does not have them, we say that they are imaginary lines on the earth. These lines are called latitude and longitude. যে imaginary লাইন্সগুলো যেগুলো আমরা চোখে দেখতে পাই না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নেই কিন্তু আমরা ইম্যাজিন করি সেই লাইনগুলোকে বলা হয় আর্থের ওপর, সেগুলোকে বলে ল্যাটিটিউড অ্যান্ড লংগিটিউড. Latitude. The equator is drawn on globes and maps around the widest part of the earth. It is an imaginary line around the center of the earth. Since it goes around the earth, it is the circle. It is called latitude. এই সাইডে যখন আর্থের এই সাইডে যে লাইনগুলো আছে এইগুলোকে বলা হয় ল্যাটিটিউড, কি যেটা পুরো যেমন যেহেতু আর্থটা রাউন্ড বা সার্কুলার তাই জন্য লাইনগুলো সার্কুলারভাবে হয়। আর এটা কি করে আমাদের দুটোকে ভাগ করে দেয়, একটা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার একটা সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার। এই একটা সবথেকে মেন যে লাইন যায় দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ইকুয়েটর. The equator divides the earth into two equal halves, the northern and the southern hemisphere. In each hemisphere, lines that are parallel to the equator are drawn. All these are latitudes too. They are drawn from the equator to the pole. Like the equator, they are circles also and are imaginary lines on the earth. As the latitude move closer to the poles, the circles get smaller. Eventually, at each pole, the latitude is just a dot. Latitude just that are close to the equator are larger circles, while those that are far away from the equator are the smaller circle. যত দূরে যাবে তত হচ্ছে small, যত মাঝখানে থাকবে that is larger. Each latitude is given a number. The equator is the first latitude to be the numbered. Its number is 0 degree. Equator number হচ্ছে 0 degree, which is written as the 0 এরকম গোল একটা যেটাকে ডিগ্রি বলা হয়. The number of the other latitude go from 1 degree to 90 degree in each hemisphere. Latitude that have smaller numbers like 1, 2, 3 are closer to the equator. Latitudes with the bigger number like 60, 70, 80 are far away from the equator. The number of the latitude shows how close or far it is from the equator. যত দূরে হবে তত বেশি নাম্বারগুলো কম হবে, যত কাছে থাকবে তত বেশি নাম্বারগুলো বেশি হবে. The equator is the number as 0 degree, but the number of the other latitude as follows by the n or s. যদিও 0 ডিগ্রি ইকুয়েটরটা হলো বাদ বাকিটা n বা s দিয়ে ডিনোট করা হয়. This tells us whether the latitude is in the northern hemisphere মানে n হবে, the southern hemisphere তাহলে s হবে. The lines of latitude are also known as parallels. এটাকে parallels বলেও ডাকা হয়. There are two sets of special latitude. The first set of special latitude in near the equator is called the tropics. These are the tropics of Cancer in the northern hemisphere. It is number 23.5 degree north. The tropic of Capricorn in the southern hemisphere. It is number 23.5 degree south. এই পিকচারটা দেখলে আমরা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো সেটা. The second set of special latitude is near the poles. These are the Arctic Circle in the northern hemisphere number 66.5 degree north and Antarctic Circle in the southern hemisphere. It is number 66.5 degree south. এই আঁকাটাতে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের মাঝখানে ইকুয়েটর যেটা 0 ডিগ্রি, তারপর ট্রপিক অফ ক্যান্সার আর ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন যেটা 23.5 ডিগ্রি নর্থ 23.5 ডিগ্রি সাউথ, কারণ ওপরেরটা নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার তলারটা সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার বা ওপরেরটা নর্থ পোল তলারটা সাউথ পোল। এরকমই 66.5 আর্কটিক সার্কেল, ট্রপিক অফ ক্যান্সার ইকুয়েটর, ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকর্ন, অ্যান্টার্কটিক সার্কেল, সাউথ পোল। ওকে, নেক্সট longitude. The longitude are lines that are drawn from one pole to other. Each longitude starts at the north pole and ends with the south pole of each longitude is the semicircle. আমরা দেখলাম এতক্ষণ ধরে লাইনগুলো এই দিকে যাচ্ছে, এবার লাইনগুলো ওপর থেকে নিচে যাচ্ছে, মানে ওপরে নর্থ পোল টু সাউথ পোলে যাচ্ছে। The longitude are also numbered. The longitude that is numbered as 0 degree is known as the prime meridian. যেটা 0 ডিগ্রি আছে সেটাকে প্রাইম মেরিডিয়ান বলা হয়। মেরিডিয়ান মানে হচ্ছে লাইন অফ লংগিটিউড। The diagram shows
shows you in the that longitude are drawn east to west. Longitude east থেকে west আসছে of the prime meridian. They are numbers starting with the 0 degree with the prime meridian. মাঝখানেরটাকে বলা হয়, যেমন এই সাইডেরটাকে বলা হয়েছিল ইকুয়েটর, এটাকে বলা হয় প্রাইম মেরিডিয়ান। তো বলছে যে the number of the longitude is followed by E or W for west. A longitude that is 10 degree east will be the east of the prime meridian and 10 degree west will be the west of. The longitude continues east and west round the globe up to 180 degree. This is exactly opposite of the prime meridian and it is where the longitude from the east and west meet. So the longitude is called the 180th meridian. এটাকে 180th meridian ও বলা হয়। The difference between latitude and longitude. The latitude and longitude from agreed on the maps and the globes. Since they are numbered, it become easy to locate places. This is the table will help you to understand the difference between longitude and latitude. এটা থেকে আমরা বুঝবো। As the earth rotates on its axis, all the places which are along the same longitude will have the same time of the day. Use a globe to see what is happening. Latitudes are the circles of different size and the equator of the bigger circle and latitude near the poles and the smaller circle. Each of poles is a dot. Longitude is a semicircle as a same size. They go from one pole to another. একটা পোল থেকে একটা পোলে যায়, এটা এই সাইড থেকে যায়, এটা ওপর থেকে নিচে আসে। Latitudes are the parallels to each other so they never meet. Longitude meets at the pole, they were widest part of the equator. The equator number or as the 0 degree to the other latitude or the number of 0 degree to 90 degree north or south depending on which hemisphere they are in. The prime meridian is in numbered as 0 degree. The other longitudes are numbered from 1 degree onwards with east or west added to the numbers depending on whether they are east or west of the prime meridian. The meridian on the opposite side of the prime meridian where longitude from the east and west meet is number 180 degree and is called the 180th meridian.